Atiri undu tagajawa na igua rugambiro ni hinda rega kumenyithira ya bururi wa tinda wikaire ni guku Kenya na kuraya na Kenya umuthi ari tariki 19 ni mweri wa Muria na ni keri ga kiumia mwaka wa 2025 ikunyita ugeni mureri wa Kameme TV ni gukumenyithia maige mege maine na bara ya ugumania gumenyithie niki president arenda gukinyanira thutha wa guthondeka kamiti ya mwanya ya kurana ugumania no mbere yo Kenyabe gunengere matemo Maria tukuharireirie mohoro matura-ine. President William Ruto gwikora haceke thutha wa gukirirwo ni bunge ya Senate na ya bururi iguru rigie mĩario yake muthenya wa ira gikuruhania abunge na kwamukira mahaki guku makiendekithia president ekinyie bunge guthathaura mĩario ĩno. Minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen kuga thirikari nĩ gacirithĩtie ugiteri kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta ya gucoka kwa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua uri uri icera-inĩ bũrũri-inĩ wa America. The security sector is prepared to deal with any insecurity issues. The last time he was around and there were so many goons in the term of protests, we were very prepared, and every other minute the National Police Service is prepared to protect citizens and their property. Na ciama cia arigitani sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kũheana mũkana wa thikũ 7 wa kũgoma angĩkorwo mĩcara ya arigitani ndĩgũkorwo ĩrĩhĩtwo makiuga makĩria ma kaunti 40 itikoretwo ikĩrĩha arigitani kuma mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Gakonyita ugeni murari wa Kameme TV, Facebook Kameme TV Kenya, YouTube Kameme TV Kenya. Itikira gutwarana na niĩ njĩtagwo Mũra wa Ndung'u na mumemerekia na njĩra ya ciĩko ĩtagwo Wagaki wa Muthoni. Na thutha wa President William Ruto kuorota abunge amwe ni gukorwo mamukirite mahaki niguo mahitukie watho wa kugiriria uhorania wa besha mushimano-inĩ wa hamwe wa abunge wa kiama kia ODM na UDA muthenya wa ira. Abunge ni mumeneirie president ni mĩario yake makienda ategemanie uira uria enaguo atongoria aya no morotete ruhonge rwa wathani ni gukunyanira abunge ona thengia wa gukorwo marugamite naru. Reke twamũkĩre riboti kuri mwandiki witu Mubi Washe. Iria riu ironekana kuiga hatikaini ngwatanĩro nyoroku iria bunge na ruhonge rwa wathani makoretwo makirahira atongoria bunge-inĩ ya bũrũri ũmũthĩ makienda President William Ruto atherie mĩario yake ya muthenya wa ira ya kumakuruhania na ungumania na kwamũkĩra mahaki bunge-inĩ nĩguo mahĩtũkie mawatho mamwe ta watho wa kũhũrana na ũhorania wa besha. It is so unfortunate that a statement condemning all of us as corrupt extortionists, yet some of us have held the sharp end of the knife to support him, is something that we cannot accept. If you have a problem with someone, you say it. You say, I have a problem with this and that person. But you cannot demonize the whole institution of parliament. That's the first question I got when I went home last night from my wife. He wanted to check my pocket if I had any legal money. So when you attend a forum where for the first time in a PG, live TV has been invited, and then you are being accused of that kind of thing, it is so insulting. Mwikarĩrĩgĩte wa kamĩtĩ ya watho na kĩhoto bunge-inĩ akĩeherania amemba kamĩtĩ-inĩ ĩno na kwamũkĩra besha o ciothe. I wish to categorically state that the committee did not solicit and they did not receive any inducement of any kind whatsoever from any member or quota in the consideration of the anti-money laundering and the combating of terrorism financing laws. Amwe a bunge riu makienda President William Ruto atho ekinye cikaro-inĩ cia bunge nĩguo gutemania wĩra wa kũrĩa mbeca ici ciaumire na nĩa maciamũkĩrire. This house has been called a corrupt house. This house has been alleged to have received some 10 million. My suggestion, Mr. Speaker, authorize the Powers and Privileges Committee to summon the President, or if not the President, then the head of public service and the secretary to the cabinet to come and tell us about these allegations, because we don't know how to protect ourselves out there. Kwa ihinda bunge ya bũrũri ĩkoretwo ĩkĩina rũmwe na rũhonge rwa wathani
harĩ kũhĩtũkia mendekithia na mawatho mamwe amwe ya bunge makĩrara kuona kuga rũhonge rwa wathani nĩ rũmakunyanĩire. Mr. Speaker, this house has to stop being a choir for the executive. Members of this house have stood with the executive. Even though some of us have been opposing, members of this house have stood with the executive and supported them on all their agendas, including becoming extremely unpopular with the population because they were making sure that the agenda of the regime has passed on the floor of the house. Amwe ya thiriti ya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na mĩario yake ĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF gũtambũrũkio wathani-inĩ wa matũra hamwe na mĩario yake ya kwagĩra kĩene bunge ya Senate harĩ kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya magavana. Mr. Speaker, what is coming out of this house is that he's looking at governors more favorably than he's looking at members of parliament, which is Senate and National Assembly. We are all your children. Look at all of us favorably. Everything also they want to do must come through this house. Even if for you to dissolve this NGCDF, there must be some work to be done here in Parliament. Who is going to do it? So, Mr. Speaker, let them have their say. We are going to have our way. That's the position. Na thutha wa bunge kwaga gũkĩonania matakenete rĩu reke ngũmenyithie marenda gwĩka atĩa. Kamĩtĩ ya Senate ya gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ rĩu ĩrenda speaker a bunge cierĩ mathe mũtongoria wa bũrũri William Ruto ekinyie mbere ya bunge cierĩ nĩguo atarĩrie na heane ũira wa nĩ abunge kana maseneta arĩkũ makoretwo makĩũngania mahaki kuma kũrĩ magavana na maabitha angĩ anene a thirikari rĩrĩa mekinyia mbere ya kamĩtĩ cia bunge ta ũrĩa akoretwo akĩmakuruhania. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Moses Kajwang, maseneta marutĩte mũkana wa kũgũra maspika a bunge cierĩ kuma iturwa-inĩ ciao angĩkorwo matikũrũgama gũtetera bunge kumana na mateta maya marĩa maugĩte nĩ mahakĩte ndoro na gũcambicũra mbica ciao kũrĩ mũingĩ. Thikũ ĩmwe thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwanĩka bunge na maseneta ta gũkorwo magĩkuruhania na ciĩko cia gwĩtia mahaki kuma kũrĩ magavana, ũndũ ũmwe na maabitha nene a thirikari arĩa mekinyagia mbere ya kamĩtĩ cia bunge, gĩkundi kĩa maseneta rĩu nĩ kĩyumĩrĩtie gũkũmithia mĩario ĩno ya Ruto ta gũkorwo ĩrĩ ya kũmahaka ndoro nayo hinga, kuona ndarĩ na wĩira wothe atemanĩtie wa kũnyitĩrĩra mateta maya make o tiga kũmathũkĩria rĩtwa. If somebody has any evidence, let them present it. I don't think, Chair, we have ever sent you to get money from anybody. We don't send our chairs there. In this committee, there's no welfare. There's no member for welfare here. Let the president come before a committee of parliament. Let him repeat the things he has been saying in public rallies, the things he has been saying in other places. Let him bring that evidence. Nĩ kumana na mateta maya rĩu maseneta marenda speaker bunge cierĩ mahũthĩre hinya ũrĩa mahetwo nĩ mawatho na mĩtaratara ya bunge na mathe president gwĩkinyia mbere yao kũheana ũira wa ungumania ũrĩa makuruhanĩtie naguo, ũndũ ũmwe na arĩa makoretwo makĩhotithia kũhanĩka kwa ungumania ũcio handũ-inĩ ha kũmahaka ndoro marĩ othe. Speaker Wetangula and Speaker Kingi, you are the defenders, you are the heads of this institution. You must now exercise Article 125 and summon the president. That article does not exclude the president. It says any person, parliament has the power to summon them. Chair, if you don't defend this committee, because this committee was specifically singled out, they say we are the rent seekers in the Senate. Chair, if you don't defend us today, we are willing to move a motion of your removal. Today. Mũthenya wa ira hĩndĩ ya kĩgomano kĩa hamwe kĩa bunge ya kĩama kĩa ODM na Kenya Kwanza, president arahithũririe atĩ kũrĩ na gavana wĩrĩga gwĩtio mũigana wa ciringi mirioni 150 nĩ kamĩtĩ imwe ya Senate nĩguo kũmũhonokia kumana na mũtaratara ũrĩa wa mũgũmĩire wa kũhagũrwo kuma wabici-inĩ. Rĩu maseneta makĩenda arute ũtheri makĩria wĩgiĩ mateta maya. Maseneta aya marutĩire mũkana maspika bunge cierĩ akorwo matikũrũgama na kũmatetera ta atongoria a bunge, makĩhĩta mbere ya ũmwe wao wakinyĩirwo nĩ mĩkana ĩrĩa president aramarutĩire mũthenya wa ira megũkorwo mamahagũrĩte kuma wabici-inĩ. I'm putting the leadership of the Senate on notice. The speaker must defend his institution. He is the head of the house. Our leadership, the majority and minority leader, they should not go to those meetings to just make jokes about welfare. They should defend the institution. Both speakers of the House must be put on notice that they are working on a very dangerous path, and members are thinking otherwise, that if this accountability is taken a notch higher, they might become the casualties
of what is happening. And they will go before we go. Iguru rĩu maseneta aya nĩ makomithitie mĩario ya mũtongoria wa ODM Raila Odinga akĩũria magavana kwagaga gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ cia Senate nĩguo gũcokia ciũria makiuga ndarĩ na hinya wothe wa kũmahe mwerekera ũcio kuona nĩ ũndũ watuithanĩrio nĩ igoti igaru bũrũri-inĩ no rĩ gatiba-inĩ. Any governor who chooses to go with peer influence will have to carry his own cross, because there are clear provisions in the Constitution and law on contempt of parliament. And honorable members, we must tighten the penalties and sanctions on contempt of parliament. Marakara ma maseneta aya macũngĩrĩirio nĩ ikinya rĩa gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sanko ngathiĩ gwĩkinyia mbere yao mũthĩ. Torĩa arathĩtwo gũkũ mehĩtĩte gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho arĩa othe marĩ ngathagĩria cikaro cia Senate. That governor needs to get well within the next 7 days and appear here. If it is not possible, we will conduct meetings of this committee at his bedside in hospital, because we cannot have these games being played here, and we all know what is happening. Girivotera Kameme TV jitagwo Mwaura Wagunya. Na tũrĩ ithimi-inĩ cia ungumania rĩu reke tũigue president atacũkĩtie ikinya rĩrĩkũ. President William Ruto nĩ athondekete kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũkorwo na ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima haro ya ungumania gũkũ bũrũri-inĩ kũgerera notithi ya mwanya ĩrĩa ekĩrĩte kĩrore na kũhũra mũhũri wa thirikari. President Ruto augĩte kamĩtĩ ĩno ĩtanyĩtwo gwetha njĩra iria njega mũno cia kũhĩtana na ungumania. Kimani Wangũnjiri na riboti ĩno. Thikũ ĩmwe tu thutha wa President William Ruto kwaria na ũcamba mũnene igũrũ rĩgiĩ ungumania thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, rĩu President nĩ athondekete kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũkuruhania anyiti itemi a honge itiganĩte cia thirikari, na kamĩtĩ ĩno ĩgũteithĩrĩria harĩ gwetha ũrĩa ndamathia ya ungumania ĩngĩninwo gũkũ bũrũri-inĩ. Honge iria cigũkuruhanio thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩ wabici ya President, wabici ya mũnene wa watho, wabici ya NIS, rũhonge rwa EACC, wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ, wabici ya DCI na ceceni ya riboti cia kĩmbeca. Honge ingĩ iria cigũkorwo thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩ wabici ya gũcokia indo cia ungumania, KRA, bengi nene na rũhonge rwa gũthũrima ũheani wa tenda cia mũingĩ. Notithi ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kĩrore nĩ President yugĩte atĩ honge iria cigũkuruhanio nĩcio cikũrũgamĩrĩra bajeti ĩrĩa kamĩtĩ ĩno ĩrabatara, na hamwe na ũigĩrĩrĩki wayo gũkorwo arĩ nĩ gũthingatithia ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge, kwaranĩria na honge itiganĩte cia thirikari na cia andũ kĩũmbe nĩguo kũgacĩrithia mĩtaratara ya kũhĩtana na ungumania, gũthũrima mabataro ma kĩmbeca ma honge iria cirathuthuria ungumania, gwetha njĩra cia kũheana ndũmĩrĩri kũrĩ mũingĩ wĩgiĩ kũhĩtana na ungumania, na kwaranĩria na honge cia kĩmabũrũri wĩgiĩ kũhĩtana na ungumania. Akĩaria gĩikaro-inĩ na mbunge ya ODM na UDA, President nĩ aronekanire kũruta ndwara ciake na kuga nĩ agũtacũkia makinya ma kũhĩtana na ungumania. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Yes. Do we agree? Do we agree? Yes, whoever is giving and whoever is being given and whoever is doing whatever it is, we sort them out. Because the reality, friends, the reality is that there is a problem. No ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ ciugĩte atĩ President Ruto ndabatie nĩ kwaria hatarĩ na ciĩko, makiuga atĩ nĩ akoretwo arĩ na hinya wa kũhĩtana na ungumania. President William Ruto publicly denounced these practices during the devolution conference, insisting that parliamentary committees demand to be bribed to write reports or look the other way, which is their constitutional duty. This highlights the need for disciplinary measures, apprehension and prosecution to reinforce the needed discipline for the legislature. Hamwe na ũguo, ikundi ici ciugĩte atĩ EACC ĩbatie gũthuthuria mbunge othe arĩa mangĩkorwo magĩkuruhanio na ungumania ta ũrĩa President akoretwo akiuga. We demand that the Ethics and Anti-Corruption Commission thoroughly investigate these claims of misconduct as they have been persistent over the years. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.
Na tuguikara o ithimi-inĩ icio cia kuhurana na ungumania na kuri ikundi cia kuhuranira ihoto cia umundu riu ni ciendekithĩtie na thirikari gukanjirwo kandarathi ciao ciothe wari kuringana na watho uria wikaine ta Conflict of Interest Bill uria wambĩrĩirie kurutithio wĩra ũmũthĩ. Kuringana na ikundi ici nĩ ihinda watho ũyũ wambĩrĩirie kurutithio wĩra kĩhinyio hatarĩ gutigĩrĩra muruti wĩra o wothe thirikari-inĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria hanene kũhukia ciĩko cia ungumania. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi na riboti ĩno. Thutha wa kũhĩtũkio nĩ President William Ruto mũthia-inĩ wa mweri mũhĩtũku, watho ũrĩa ũragirĩrĩria aruti wĩra thirikari kũhũra biacara na thirikari ũrĩa wĩkaine ta Conflict of Interest Bill nĩ wambĩrĩirie kũrutithio wĩra ũmũthĩ. Rĩu mũruti wĩra wothe wa thirikari akĩbatarĩkana gũikara kũraya na thogore cia thirikari. No ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ ikambĩrĩria gũthoma thirikari ikiuga ndĩharĩirie kũrika wega mbara-inĩ ya kũhũrana na ungumania. Rĩu ikĩendekithia aruti wĩra thirikari arĩa othe marĩ na kandarathi irathiĩ na mbere thirikari-inĩ makanjĩrwo kandarathi ici. The full implementation of the Conflict of Interest Act of 2025 be prioritized by the Ethics and Anti-Corruption Commission as per Section 5 of the Act and supported by all arms of government. These include mandatory declaration of interest, enforcement of penalties, proactive compliance checks across ministries, departments, and agencies, and cancellation of the ones that have already been reported to be contracts with conflicted interest. Kuringana na ikundi ici rungu rwa watho ũyũ mwerũ nĩ mũgarũ na watho maabitha thirikari gũthiĩ na mbere kũhe kandarathi cia thirikari. Nyingĩ ciacio iria megwatagĩra na njĩra njĩkĩrĩre nganja rĩu makĩũrio gũthenga thirikari-inĩ kana gũtigĩrĩra kandarathi ici nĩ ciaheanwo kũrĩ Akenya angĩ. All of us know that getting to become a member of parliament, getting into the executive is the quickest route to becoming rich. That's why our politics are so vicious. Because you know, you get into parliament, you are able to get access to public resources, to get your hand into the public purse. The unchecked use of public office for personal or political gain reflects a long-standing culture of impunity where laws are ignored and ethical boundaries are consistently crossed. Kuona watho ũyũ mwerũ nĩ ũtambũrũkĩtie wega maherithia marĩa mabatiĩ gũtũngia arĩa mawagarara, rũhonge rwa kũhũrana na ungumania rwa EACC rũkorio kuoya itemi rĩaguo rĩa gũtigĩrĩra watho ũyũ nĩ wakinyanĩrio hatarĩ gũtigĩrĩra mũwagarario na ũmwe. The EACC has been sleeping on the job. When they say they want to be invited to investigate, why were they created in the first place? The cases that have been forwarded to the ODPP that have never been investigated, that have never been finalized, also points to the weaknesses in terms of the functionality of public institutions. And we are saying that this law should become like a catalyst. Oho nĩ mendekithĩtie kandarathi ciothe cia thirikari ikambagwo mũtambo-inĩ wa mũingĩ ũrĩa ũngĩkinyĩrĩka nĩ mũkenya o wothe nĩguo Akenya mataũkĩrwo nĩ amahetwo mawĩra ma thirikari ũndũ ũmwe na kũmenya ũrĩa megwatĩire kandarathi ici. The ongoing digitization of public procurement through the e-government procurement platform must be fast-tracked and fully integrated with integrity checks. The platform should include automated red flags for conflict of interest risks, mandatory interest declarations, and real-time public access to procurement data, including the true beneficial owners of companies receiving public contracts. Hadini Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Gatho cia mwanya Bataru wa Mwangi na riboti ĩyo kwa bago tutwara break ririkana kũrĩa Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ni Kameme TV Kenya. Twabe tuikirie nigucokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Orerorera Kameme TV. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break
or the final bow? Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Itogeni kireka ria keri ria mohoro matura-ini tuthie na mbere na gikunjo gitu. Minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen nieranire thirikari ni gacithitio ugitiri kiharo-ini kia ndege kia JKIA hindi ya gucoka kwa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua uria uricera bururi-ini wa Amerika. Mĩario ya Murkomen yukite muthenya umwe tu thutha wa atongoria kiama kia DCP kuga thirikari na mubango wa gukanyita Rigathi wona akinya kiharo-ini kia ndege na oho kuharagania andu aria magakorwo meyumiritie kumwamukira. Riri arumiriria uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua marethagathaga kumwamukira kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta kana ga kiumia giki riria agakorwo agicoka kuma bururi-ini wa Amerika. Minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen nieranire thirikari ni gathikite mitaratara mikinyaniru ya guthingatithia ugitiri wa muingi na indo guothe bururi-ini. Akiaria ri kaunti-ini ya Murang'a hindi ya kigomano kia jukwaa la usalama, Murkomen ugite gutiri mundu gwitikirio guthoga kana kuharagania thayu wa muingi guku bururi-ini gutekumakania gikiro giake gia giuteti. The security sector is prepared to deal with any insecurity issues. The last time he was around and there were so many goons in the same of protests, we were very prepared, and every other minute the National Police Service is prepared to protect citizens and their property. We, of course, are aware of those elements of threatening disruptions, threatening football, threatening all these other issues. I need to say that we will take legal action against anybody who is going to break law. Ona kuri uguo Murkomen ugite bururi ukoretwo na thayu muingi kuma riria Rigathi athire America. In the last few months or weeks when he has not been around, the country has been very peaceful. And so you have a point by saying that perhaps the security agencies should be prepared for a more chaotic environment as a result of his coming back to the country. I wish Kenya remained peaceful as it was for the last 3 to 4 weeks. And I wish people continue their political activities in a more peaceful environment like we've seen in the last 4 or 5. Oho nieranire ni kuhurana na ikundi cia wikinae makiririra nyitwo baru ni ateti akiuga ikundi ici ni ugwati hari urumwe na thayu wa bururi. The new phenomenon is that it's not just even about, politicians are not building long-lasting gangs. That is not their idea. They are looking to take advantage of young people for short assignments, And you see, as they do so, they embolden, these
older sects or new ones, they also create some kind of demand. Muthenya wa ira atongoria kiama kia DCP matongoretio ni Cleophas Malala ni marokirire thirikari makiuga na mubango wa guikia ngono Rigathi akinya kiaro-ini kia JKIA o ndu na kwaragania andu aria magakorwo meyumiritie kumwamukira. We are also adequately informed of the mischief and also plans by President William Ruto to have our party leader arrested upon his arrival at Jomo Kenyatta International Airport. We are also informed that William Ruto is planning to divert his plane to either Kisumu or Mombasa International Airports to arrest him from there. Rigathi atanyitwo gukinya guku bururi-ini kana ga kiumia giki thutha wa gutire icera riake ria makiria ma mweri umwe bururi-ini wa Amerika riu agitanywo gucokererio teti-ini wa ithurano nini iria itanyitwo gugatabanio tariki 27 mweri wa 11 na kuria kiama giake kia DCP gigakorwo gigithima na hinya na ciama iria ingi cia giuteti. Na turi o kaunti-ini ya Murang'a, minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ni orotete mwendia umwe wa njohi njuru kaunti-ini ya Murang'a uria ugite akoretwo akihakanirira kuri maabitha wa ugitiri magoti-ini niguo akaheo watho wa kuruta wira wata thirikari-ini ya kaunti ya Murang'a iria heanaga marua ma wendia wa njohi. Ede governor wa Murang'a Irungu Kang'ata ni ahiuhite kuregana na ripoti ya Murkomen akiuga mwendia ucio uikaine ta Mike Power ndahetwo marua ni thirikari ya kaunti ede endagia njohi kuhitukira court orders ta uria mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi araithirania. Yake kaunti-ini ya Murang'a ndeto igie wendia wa njohi njuru kuri muingi wa Murang'a ni iyumiririe minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen agiukirira mwendia umwe wa njohi uria augite ni akiritie njano. Augite mwendia uyu ari na cienderio makiria ma 30 haha kiorota maabitha borithi magoti maria mamuheaga court orders o gwata thirikari ya Murang'a iria iheanaga marua ma wendia wa njohi, undu uria governor wa Murang'a Irungu Kang'ata areganire naguo akiuga mwendia ucio wa njohi aheirwo watho ni igoti na nikio akoretwo akiendia njohi na kunyururia thirikari ya county. In one sub county, you know, nearly 30 outlets, some of which are small kiosks. And every time an enforcement is done, he has been able to either compromise the security people, the OCSs, the DCI officers, or compromise the county government officials in many places, get licenses even in areas that does not really make sense, and also compromise the courts to get numerous court orders that have actually compromised the law enforcement activities in this county. Kipchumba ni oretie munene wa borithi Douglas Kajoria uma mucemanio-ini ucio gutacokeria ikinya maabitha borithi aria makoretwo magiteithiriria mwendia uyu wa njohi kwihiriria mwena uyu. From a multi-agency perspective, there is violation of so many laws, including Anti-Counterfeit Act, KRA Act, Kenya Bureau of Standards Act, and therefore we shall be resuming our operations on an multi-agency framework. And I want to ask all the agencies involved to be more proactive. Na to njohi ika iranyarira aikaria Murang'a indi Murkomen no orotete ateti aria ugite ni marariukia ikundi ngananie na kuihe mbeca na guthoga thayo. They also create some kind of demand on the side of politicians, because then it encourages young people that if you don't have a job, you can go and form, in quotes, a security team, a gang, so that then you... Na jetikiria rifoti tumia mukire mohoro-ini maitu thaa ithatu ni amu ndiramenyithio tutire na mahinda no ni wega gitambure Masi Wainaina ari na Hana Mwagi hari na Patrick Igukuna odumwe na Mwagi Master ni undu wa kunyitanira na nie kuria nenda-ini gatagati ka agi aige nie njitagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana wa gaki wa muthoni thiini wa metha ya utauri ya na utuko mwega.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. Urimi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho